and experience tremendous change and transformation in our life. So without further delay, let us jump into the first year of today's program, the year 2002. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, conducted Dhyananda's Purana program on the 27th of February in Gudiyattan, Tamil Nadu, India, at the Polytechnic College in which the Supreme Pontiff of Hinduism himself had studied. Here, the Supreme Pontiff of Hinduism clarified and gave a deeper understanding of various aspects of life in topics such as the conscious birth, fear, worry, inferiority complex, comparison, science, E = mc square, spirituality, and ultimately enlightenment. So let us listen to some excerpt from this address by the Supreme Pontiff of Hinduism in the year 2002. Psychoanalysis ஒரு பெரிய சயின்ஸ் ஒன்று இப்போ டெவலப் ஆயிருக்கு. மைண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கேட்குற லெக்சர்ல கேட்குற விஷயங்களை 2 வார்த்தைக்கு மேல நம்ம கேட்கறதே இல்லை. 2% தான் நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னு சைக்காலஜிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்றாங்க. நான் நினைச்சேன் 2% ரொம்ப கம்மி, தப்புன்னு நினைச்சேன். நானே அந்த ரிப்போர்ட்டை படிச்சு பார்க்கும்போது கட்டாயம் ஒரு 20% கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் 4 கேஸ்ல நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா உண்மையா இருக்கு. அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, 100 பேஜ் உடைய நாவல் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அந்த நாவல்ல 2 பேஜ் மட்டும் நீங்க கிழிச்சிட்டு மீதி 98 பேஜ் காணாம போயிடுது. அந்த 2 பேஜ் நாவலை வச்சுட்டு ஒரு புது நாவல் நீங்க எழுத ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும்? ஒரிஜினல் நாவலுக்கும் நீங்க எழுதுற நாவலுக்கும் எந்த அளவுக்கு சம்பந்தம் இருக்கும்? அந்த மாதிரி தப்பு நடந்துடாம பார்த்துட்டீங்கன்னா போதும். வீடியோ லெக்சர்ல டேட்டா இன்ஸ் எடுத்து அந்த இன்ஸ் வச்சு கத்து கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமா ப்ராப்ளம் வராது, சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வராது. தாராளமா கத்து கொடுக்கலாம், தப்பே இல்லை. Why only males to why not females burn bodies? ஒண்ணு, ரிச்சுவல்ஸ் ஆஃப்டர் டெத் வந்து அந்த செத்த மனிதனுக்காக இல்ல, நம்ம மனசு அவர்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா விடுபடுறதுக்காக, நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி வர்றதுக்காக. நம்ம ஒரு நம்ம தகப்பனோ தாயோ சாகறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எனர்ஜி நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கு. நம்மளை நாம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக, அவங்க நாம செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படி மைண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக சில விஷயங்கள் நாம் செய்யறோம். மற்றபடி இந்த டெத் ரிச்சுவல்ல சயின்டிஃபிக்கா ஒன்றும் பெருசா ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இல்லை. சயின்டிஃபிக்கா இல்லைன்றதால இதை நான் டச் பண்ணாம விட்டுறேன். மற்றபடி இந்த டெத் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாம விரும்பல. ரிச்சுவல்ஸ் டிசைன் பண்ண பீரியட், இந்த சடங்குகள் எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டதோ அந்த காலம் அனாதிக்க சமுதாயம் உண்மையிலேயே இருந்தது. அதனால அனாதிக்கமா ரிச்சுவல்ஸ் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு சொசைட்டி டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஆணாதிக்கம் பெண்ணாதிக்கம்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எல்லாம் போயிடுச்சு. இன்னைக்கு என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஆண் பெண் டிஃபரன்ஸ் பண்றதெல்லாம் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபூலிஷ்னஸ். வெஸ்டர்ன் சொசைட்டில அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. எல்லாத்தையும் அவங்களுடைய வழி அவங்க பார்க்கறாங்க. சங்கரி தியாகராஜன், இரவில் மின்விளக்கு தூங்குவது நல்லதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. விளக்கு இருந்தால் நானே எழுந்து நிறுத்திடுகிறேன். எனக்கும் தெரியாமல் கரண்ட் இல்லை என்றால் கூட நான் நிறுத்தியதாக நினைத்துக் கொண்டு என்னை திட்டுவார்கள். சிறு வயது முதல் என்னிடம் உள்ள பழக்கம். எப்படி மாற்றுவது? ஏதோ சில நாட்களில் மட்டும் இப்படி நடக்கிறது. நைட்ல தூங்கும்போது ஃபுல் டெட் டார்க்ல தூங்குறது நல்லது. மைண்ட் டீப் ஸ்லீப் போகும். ஈவன் இந்த நைட் லேம்ப் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இல்லாம தூங்குறது ரொம்ப நல்லது. இன்னும் சொல்லலாம், திருவிளக்கு இல்லாத ஏரியாவில் டீப்பா தூங்கணும். அந்த காலத்துல காடுகளில் தூங்கினா அந்த மாதிரி தூங்குறது ரொம்ப நல்லது. அதனால நைட்டு லைட் இல்லாம தூங்கலாம். சங்கரி அந்த மாதிரி தூங்கலாம். இன்னொன்று, தியானம் செய்யும் போது தனியாக ஒரு நரம்பு உடல் முழுவதும் தெரிப்பது போல் தெரிகிறது. அதனால கஷ்டமா இருக்கா இல்ல கஷ்டமா இருக்கா பிளசண்டா இருக்கா? அப்ப நீங்க கவலை பண்ண சித்ராப் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒன்னா குடியேசு இருக்கும், தான் அதை பத்தியில சரியாயிடும். அதுக்கு இன்னும் பெருசா உரிமை பண்ண வேண்டாம். செய்த விளக்கம் தரவும் மற்றவர் மீது போடும் வழியை ஜீரணிக்க முடியாமல், பதில் பேச முடியாமல் மனம் சஞ்சலப்படும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்ள பக்குவப்படுவது எப்படி?
அடுத்தவங்க நம்மளை பத்தி சொல்றதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். நம்மளை பத்தி ஏன் நான் ஆத்தென்டிக்கா தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுனா, பல நேரங்கள்ல நம்மளை பத்தி ஐடியாஸை கிரியேட் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு தனிமை கூட கிடைக்கிறது இல்லை. சின்ன வயசுல இருந்து அப்பா நம்மளை பத்தி என்ன சொல்றாரோ அது நம்ம ஃபைல் வந்துடும். அம்மா நம்மளை பத்தி என்ன சொல்றாங்க அது ஒரு ஃபைல் வந்துடும். டீச்சர் நம்மளை பத்தி என்ன சொல்றாரு அது ஒரு ஃபைல். நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களை பத்தி என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ஃபைல் மேல ஃபைல் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா எல்லாரும் நம்மளை பத்தி வச்சுக்கிற ஒப்பீனியன்ஸ், அதை பத்தி ஃபைல்ஸை கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதோட தொகுப்பு தான் நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்மளை பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஐடியாவும் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க சொன்னதான். அதை டிராப் பண்ணிட்டு நம்மளை பத்தி நீங்களே ஒரு சில ஐடியாஸ் கிரியேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க. அது தப்பா இருந்தாலும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா மகா கோபக்காரன் அப்படின்ற ஐடியா வச்சிருந்தா தப்பே இல்லை. ஆனா ஆத்தென்டிக்கா கிளியரா உங்களை பத்தி ஒரு 4-5 கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணுங்க. உங்களை பத்தி நீங்க இப்போ கிரியேட் பண்ற ஐடியா தப்புன்னு நாளைக்கு தெரிய வரும். அது பத்தி கவலைப்படாதீங்க. இன்னைக்கு உங்க தேவைக்கு ஒரு 5-6 ஐடியாஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. இந்த ஐடியாஸை பத்தி பாதரே பண்ணாதீங்க. இந்த பர்சனாலிட்டி பிடிச்சிட்டே வாழ ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அதுல எதெல்லாம் உண்மை எதெல்லாம் போய் தானா காலப்போக்கில் உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் தெரிய வரும். போய் தானா டிராப் ஆகும். போய்ங்கிற ஐடியா நிஜம்ன்ற உங்களை பத்தி இருக்கிற நிஜம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பத்தி நீங்களே தப்போ ரைட்டோ ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்புறம் வாழ ஆரம்பிங்க. மற்றவங்க சொல்றதை பத்தி கவலைப்படவே படாதீங்க. நீங்க உங்களை பத்தி ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணாதான் மற்றவங்க சொல்றதை பத்தி கவலைப்படுறீங்க. மற்றவங்க சொல்றதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னா நீங்க உங்களை பத்தி ஒரு சாலிடான ஐடியா கிரியேட் பண்ணுங்க. அதை இன்னைக்கோ நாளைக்கோ டிராப் பண்ணாலும் அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு நீங்க உயிர் வாழறதுக்கு ஒரு சாலிட் ஐடியா கிரியேட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு வீடு மாற்றுவோம், ஆனா இன்னைக்கு வாழறதுக்காக ஒரு வீடு வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நாளைக்கு நம்ம ஐடியாவை மாற்றலாம். ஆனா இன்னைக்கு வாழறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்போ நேச்சுரலா இந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம போயிடும். இந்த ப்ராப்ளத்தோட பேசி நம்மளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது தான். வேற யாராவது சொல்லுங்க. அவுட்டர் ஸ்பேஸ் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் அதே நேரத்தில் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ரெண்டு பேருமே ஒரே மெடிடேஷன் பிராக்டிஸ் பண்றவங்க தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஒரே டியூன்ல இருந்தீங்கன்னா ஒரே மெடிடேஷன் பிராக்டிஸ் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். நம்முடைய மெடிடேஷன் டைம் வந்து 7 to 7:20 அப்படின்றாங்க. நாளைக்கு டெக்னிக், நாளைக்கு மொத்தம் 3 டெக்னிக் இந்த கிளாஸ் இருக்கும். நாளைக்கு விபாசனா அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் இருக்கும். புத்திசத்தோட எசன்ஸ் டெக்னிக், கிரீம் டெக்னிக். அந்த விபாசனா மெடிடேஷன் டெக்னிக் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்ற டைம் 7 to 7:20. 7 to 7:20 வரை பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவோம். சாயந்தரம் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் அந்த பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. இந்தியன் டைம் 7 to 7:20. அவங்க எல்லாரும் அந்த டைம்ல வந்துடுறாங்க. இந்த டைம்ல எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அந்த டைமே நம்ம மைண்டை காம் பண்றதுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்துடுது. அதனால இந்த நீங்க கேட்கிற கேள்வி வச்சு இந்த டைமை டிசைன் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ண முடியும். இட்ஸ் பாசிபிள். 7 to 7:20 டீப்பா மெடிடேட் பண்ணவங்க யாருன்னா டைரக்டா சுவாமி ரிலேட் பண்ண முடியும். சுவாமியோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த டைம் உங்களுடைய क्वेश्चंस என்ன கேள்வி கேட்டீங்கனாலும் அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்குள்ள இருந்தே வரத நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் பல டிவோட்டிஸ் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இதை ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க. தேவை கொஞ்சம் டீப் சின்சியரான சொல்லுங்க. எனிதிங் ஃபேமிலியா இருக்கலாம், உங்களுடைய அந்த சூழ்நிலையா இருக்கலாம், எதை பத்தி வேணா இருக்கலாம். ஆக்சுவலா ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் தான். உங்களுக்குள்ள இருக்கிற எனர்ஜி ஆக்டிவேட் ஆகி உங்களுக்கே ஆன்சர் கொடுக்கும். என்னுடைய பிரசன்ஸ் தட்ஸ் ஆல். ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்க எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய பிரசன்ஸ் அந்த எனர்ஜி மூலமா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எனர்ஜி ஆக்டிவேட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஆக்சுவலா இது வரைக்கும் நான் பண்ண ரிசர்ச்ல என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல டோட்டலா புல்ஷிட்டா இருக்கு. ஆனா ஆத்தென்டிக்கா எதுவுமே இல்லை. பல பேரை பார்த்தேன், பல விஷயங்களை டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த மாதிரி எனக்கும் ஒரு பண்ணலாமான்ற ஐடியா இருந்தது. பண்ணி பார்த்ததுல ஒண்ணுமே இல்லை. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொருத்தர் இறந்த பிறகுமே இம்மீடியட்டா வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் பாடி போயிடுறாங்க. இந்த அகால மரணம் இருக்கவங்க மட்டும்தான் ஸ்பிரிட் பாடி இருக்காங்க. அவங்களோட ரிலேட் பண்றதோ நாம நினைக்கிற மாதிரி இந்த ஆவியோட தொடர்பு கொள்றதோ அவ்வளவு பிராக்டிக்கலா இல்லை.
இன்னொன்னு ஆவி உலகத்தோட தொடர்பு கொள்றவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய அன்கான்சியஸோட தொடர்பு கொள்றாங்க. வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவங்களுக்குள்ள ஆவி உலகத்துக்கு ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அந்த ஐடியாவோட தொடர்பு கொள்றாங்க. நீங்க இப்போ மெடிடேஷன்ல தொடர்பு கொள்ளும் சுவாமியோடய தொடர்பு கொள்றாங்க, டைரக்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அது ஒண்ணும் இல்லை, உங்களுடைய சூப்பர் கான்சியஸோட தொடர்பு கொள்றீங்க. உங்களுக்குள்ள சூப்பர் கான்சியஸ் ஒரு எனர்ஜி இருக்கு, அதோட நீங்க தொடர்பு கொள்றதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ், என் மூலமா அதோட தொடர்பு கொள்றீங்க. தட்ஸ் ஆல். அதே மாதிரி ஆவிகள் பேரால அன்கான்சியஸோட தொடர்பு கொள்றாங்க. இதுல பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன, நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ அது மயமா மாறிடுவீங்க. சூப்பர் கான்சியஸோடயே தொடர்பு கொண்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப் பெட்டர் ஆகிட்டே போயிடுது. அன்கான்சியஸோடயே தொடர்பு கொண்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க லைஃப் லோ லெவல் வந்துட்டே போகுது. அதனால இந்த மாயம் மந்திரங்கள் இல்ல இந்த மீடியம்ஸ் 7 திட்டங்கள் ஆவியோட பேசுதல் இல்ல இந்த மாதிரி எந்த சயின்ஸுமே இன்வால்வ் ஆகாதது பெஸ்ட். இதுல எதுவுமே ஆத்தென்டிக்கான சயின்டிஃபிக்கான ப்ரூவ்டு ட்ரூத் இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் அது ஹியூமன் லைஃப் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இல்லை. அப்படியே உடனே முதியவர்களையா ஒண்ணு அவங்களுக்கு நாம செய்யற ஒரு நன்றி கடனா, நன்றி உணர்ச்சியா, நன்றி உணர்ச்சி. இப்ப நம்முடைய அப்பா தான் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை. அவருக்கு ஒரு நன்றி உணர்வோடு அவர் ரிமெம்பர் பண்ற ஒரு நாளா செலிப்ரேட் பண்றதுல தப்பு இல்லை. மற்றபடி அந்த நாளால அவருக்கு ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கும் நீங்க கற்பனை பண்ண வேண்டாம், இல்ல உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பலன் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு கற்பனை பண்ண வேண்டாம். நீங்க அதை பண்ணினாலும் உங்களுக்கு ஏதோ லாஸ் இல்லை. அவருக்கு ஒரு நன்றி கடனா அவருடைய நினைவு நாளை செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் ஒரு மகாத்மா காந்தியோட நினைவு நாளை செலிப்ரேட் பண்றீங்கன்னா அவருடைய நினைவு நாள் அந்த மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணணும், தப்பு இல்லை. இன்னொரு கொஸ்டின் ராஜேந்திரன் கம்பேரிசன். பெண்களுக்கு பொறாமை ஏற்படுத்தும், ஆண்களுக்கு குடும்ப வளர்ச்சிக்கு பயன்படும். இந்த கம்பேரிசன் வந்துட்டு பெண்களுக்கு வந்துட்டு பொறாமை, அதாவது அவங்களை பார்த்து தான் நம்ம சேவை வாங்கிக்கலாம், அது புரியுற எண்ணம் வந்து பெண்களுக்கு. ஆனா ஆண்கள் வந்து அது வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிங்களா? ஆண்கள் இப்ப பெண்களுக்கு வருது ஆண்களுக்கு வராதுன்னு சொல்றதே கம்பேரிசனுங்க. பெண்களுக்கு கம்பேரிசன் வரும், ஆண்களுக்கு வராதுன்னு சொல்றதே கம்பேரிசன். புடவை விட்டுங்க, நான் சொல்றது கம்பேரிசன் தான், நான் புடவை விட்டு வரப்படல. அதாவது ஆண்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய கம்பேரிசன் நன்மையால ஏற்படக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நன்மை தீமை அப்படிங்கறத நான் நினைக்கிற மாதிரி அவுட்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன். எதர் குட் ஆர் பேட், கம்பேரிசன் இஸ் பேட், அவ்வளவுதான். பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் புடவை பத்தி கம்பேர் பண்றாங்க, நாம அவங்க கம்பேர் பண்றாங்க, நம்ம கம்பேர் பண்ணல பத்தி கம்பேர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதனால எனி கம்பேரிசன் தப்பே. எந்த கம்பேரிசன் தப்பு, அட்லீஸ்ட் அவங்களால புடவையோட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறாங்க. நாம அதையும் மீறி பல விஷயங்களால் உரிமை தான் அட்லீஸ்ட் அவங்க புடவை பத்தி கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க, புடவை வாங்கிக்கோங்க, கம்பேரிசன் ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க எப்போ கம்பேரிசன் ட்ராப் பண்ணுவீங்க? நாம ட்ராப் பண்ண போறதே இல்லை. கம்பேரிசன் அப்படிங்கிறது எனி லெவல் இட்ஸ் ஈக்குவல். எல்லாருக்குமே கம்பேரிசன் ஈக்குவல். கம்பேரிசன் மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான ஒரு விஷயம். எல்லாருமே பண்ற ஒரு விஷயம் கம்பேரிசன். அதனால இவங்க கம்பேர் பண்றாங்க, நம்ம கம்பேர் பண்ண சொல்லவே முடியாது. அது எல்லாருமே சொல்லணும், எல்லாருமே பண்ற விஷயம் தான். வாய்மையே வெல்லும் என்பது மாதிரி பொய்மையும் ஏமாற்றுவதும் நிறைந்துள்ளவர்கள் வாழ்வில் வெற்றி கண்டு எல்லா நலன்களையும் பெற்று மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் விளங்குகிறார்களே எப்படி? ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. ஒரு பெரிய யானை, அந்த யானையை பத்தி ரிப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு 4 குருடர்களுக்கு டெபுடேஷன் டியூட்டி. 4 குருடர்களை அனுப்பிச்சு இந்த யானையை பத்தி நீங்க ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. 4 குருடர்களுமே போனாங்க. போன உடனே ஒரு குருடர் போனார், காலை ஃபுல்லா தடவி பார்த்தார், ரிப்போர்ட் எழுதிட்டார். இன்னொரு குருடர் காலை தடவி பார்த்தார், ஒருத்தர் ஒரு பாகங்களை தடவி பார்த்தாங்க. 4 ரிப்போர்ட் வருது. இந்த காலை தடவி பார்த்த குருடர் எழுதினார், யானை என்பது தூண் போன்ற ஒரு விஷயம். 4 பேருமே பிறவி குருடர்கள் இல்லை, யானையே பார்த்ததில்லை, ஆனா பிறவி குருடர்கள் இல்லை. சாதாரண பல விஷயத்தை பார்த்தாங்க, அப்புறம் கண்ணு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் யானையை பார்க்க அனுப்பிட்டாங்க ரிசர்ச் ரிப்போர்ட். யானை மட்டும் அவங்க பார்த்ததே இல்லை. அந்த மாதிரியான குருடர்கள். யானை என்பது தூண் போன்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எழுதினார் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ல. அவர் காலை தடவி பார்த்தார்.
இன்னொருத்தர் யானை என்பது துடைப்பு போன்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எழுதினார். அவர் வாழை தடவி பார்த்தார். இன்னொருத்தர் எழுதினார் யானை என்பது முரம் போன்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எழுதினார். அவர் காதை தடவி பார்த்தார். யானை என்பது உலக்கை போன்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதினார். அவர் தும்பிக்கையை தடவி பார்த்தார். இந்த 4 பேர் எழுதுனதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா? அவங்க எழுதுனதா பொய்ன்னு சொல்ல முடியுமா? அவங்க எழுதுனது எல்லாமே உண்மை. நான் பார்ஷியல் ட்ரூத், அதுதான் சொல்லுவோம் ஃபேக்ட் ட்ரூத் அப்படின்னு 2 விஷயம். இவங்க சொன்னது ஃபேக்ட், ஆனா ஃபுல் ட்ரூத் இல்லை. அவங்க சொன்னது ஃபேக்ட், அவங்க சொன்னது ஃபேக்ட் தான், நான் ஃபுல் ட்ரூத் இல்லை. ஒரு யானை பாகனுக்கு மட்டும்தான் யானை பற்றி முழுசா தெரியும். அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் இருக்கிற பல பிரச்சனைகள், பல விஷயங்கள் நம்மளால தீர்வே சொல்ல முடியாது. நாம எறும்பு மாதிரி, ஒரு சின்ன எறும்பு யானை அடக்க முயற்சி பண்ணா என்ன ஆகும்? ஒரு எறும்பு யானை அடக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க? அதே மாதிரிதான் நாமளும் நம்முடைய இன்டலெக்சுவல் எனர்ஜி, நம்முடைய ஏன், எதற்காக, எப்படி அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்ற இந்த எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்கேல் அது உலகத்தை யானை ஒரு யானைய எறும்பு அடக்க முயற்சி பண்ற மாதிரி இந்த உலகத்தை நாம அடக்க முயற்சி பண்றோம். வாய்மையே வெல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பொய் இல்லை, ட்ரூத். ஆனா இதுக்கப்புறம் வர விஷயங்கள் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலான ஒரு சூழ்நிலையில் நடக்கிற விஷயங்கள். இதுதான் விதி, வாய்மை தான் வெல்லும், வாய்மை தவிர எதுவும் வெல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்டா நம்மளால சொல்ல முடியாது. அப்படிங்கிறதா ரியல் வேர்ல்ட், ரியல் ஆன்சர். இந்த மாதிரி क्वेश्चंसக்கு ஆன்சர் பண்ணவே முடியாது. இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எல்லாத்துக்கும் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஹோல் லைஃபையே நம்முடைய பிரெயின் வச்சு அடக்கலாமே. இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை, இந்த வாழ்க்கையை நம்முடைய மூளை வச்சு அடக்க முடியும். A+B=C கால்குலேஷன் போடுறோம். என்னுடைய என்லைட்டன்மெண்ட் ஒரு மாஸ்டர், ஒரு நம்ம காலேஜ் ப்ரொஃபசர் ஒருத்தர் ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டார், E=E⁻∞ அப்படின்னு. அவங்க எப்படி பிடிச்சாங்க ஈக்குவேஷன் தெரியல, மேடம் தான் enlightenment E=E⁻∞ போட்டாங்க. அது ஈக்குவேஷன் புரியல, enlightenment ஈக்குவேஷன் போட்டாங்க. அந்த மாதிரி நாம லைஃபே ஈக்குவேஷன்ல போட்டுருப்போம். E=mc² மீனிங் கிடையாது. பிசிக்ஸ் மாஸ்டர்களுக்கு உண்மையா இல்லையா? அதுக்கு மீனிங் இல்லை. ஐன்ஸ்டீன் அதுக்கு அர்த்தம் எழுதுறாரு, அதுல ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஆட் பண்ணிடுறாரு. அந்த இன்ஃபினிட்டி என்ன அர்த்தம்? E=mc² has no meaning. அதுக்கு அர்த்தமே இல்லை. அதேதான் அர்த்தம் இல்லைன்னா அர்த்தம் சொல்ல முடியாது. ஈசா வஷ்யம் இதம் சர்வம் அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான உபனிஷத் ஸ்லோகம் சொல்லுது. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் பரம்பொருள். அதுக்கடுத்த ஒரு லைன் வருது, இன்டலெக்சுவல் பிரெயினால வாழ்க்கையுடைய போக்கை பற்றியோ வாழ்க்கையின் விதிகளை பற்றியோ எந்த விஷயத்தையும் வரையறுத்து சொல்ல முடியாது. அதுதான் உண்மை. இன்டலெக்சுவலா வாழ்க்கையை வரையறுத்து சொல்ல யாராவது முயற்சி பண்றாங்கன்னா அவங்க பொய் சொல்றாங்கன்னா, நீங்க கேட்ட குஸ்மா இதே குஸ்மா இதே டைப் தான். ஞானிகள் ஏன் சொல்றது இல்லைன்னு, இன்டலெக்சுவலா எந்த விஷயத்தையும் வரையறுத்து சொல்ல முடியாது. இன்டலெக்சுவல் நாலேஜ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? இன்டலெக்டை தாண்டி போறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். லைஃபோட ரியாலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது. இதெல்லாம் ஒரு பார்ஷியல் ட்ரூத். சொசைட்டி பர்ஃபெக்ட்டா நடக்கும் அப்படின்றதுக்காக கிரியேட் பண்ண சில விதிகள், சில பார்ஷியல் ட்ரூத்துங்க. இந்த ட்ரூத்துங்களுக்கு இந்த ட்ரூத் தான் அல்டிமேட் இல்லை அப்படின்னு நம்மளால ப்ரூஃபே பண்ண முடியாது. வேணுமான அனலைஸ் பண்ணி நாம சொல்லிக்கலாம், சில வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லோகத்துல அவங்க நல்லா இருக்கலாம், அடுத்த லோகத்துல அவங்களுக்கு நரகத்துல இந்த பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும், அந்த பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணி சப்போஸ் பண்ணி சொல்லலாம். ஆனா எதுக்குமே இதுக்கெல்லாம் எதுக்கும் அத்தாரிட்டியே இல்லை, இதுக்கெல்லாம் எதுக்கும் சாட்சி கிடையாது. இந்த மாதிரி பொய்மையும் ஏமாற்றுதலும் நிறைந்துள்ளவர்கள் வாழ்வில் வெற்றி கண்டு எல்லா நன்மையும் பெற்று மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் விளங்குகிறார்களே எப்படி? ஒன்று சொல்றேன் நானு, பொய்மையும் ஏமாற்றுதலும் நிறைந்துள்ளவர்கள் வாழ்வில் வெற்றி கண்டு எல்லா நன்மையும் பெற்று அப்படின்ற வார்த்தை நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா மகிழ்ச்சியுடன் விளங்குகிறார்களே வார்த்தை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். அதே நான் சொல்ல முடியும், ஆத்தென்டிக்கா சொல்ல முடியும். அவங்க வாழ்க்கையில வெற்றி கண்ட மாதிரி இருக்கலாம். மேபி ஒரு ஃபோர்ட் காரனுடைய போட்டியாளர் நிற்கலாம், மேபி சில பவுன் ஜுவல்ஸ் அவங்க போட்டுக்கலாம், ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கலாம், அவங்க அந்த உடனே 10 பேருக்கு சல்யூட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரிலாம்
ஹாப்பினஸ்ன்றது நிச்சயம் ஆத்தென்டிக்கான லைஃபை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு விஷயம். கம்ஃபர்ட் வேற, ஹாப்பினஸ் வேற. அதனால கம்ஃபர்ட் இருக்கலாம், ஹாப்பினஸ் இருக்க முடியாது. ஆன்மீகத்தில் தாங்கள் சொல்லும் கருத்துக்கள் உடலுக்கு மனதிற்கு நல்லாவே தருகிறது. ஆனால் மக்களில் எத்தனை சதவீதம் மக்கள் பயனடைகிறார்கள்? நீங்க பயனடைஞ்சாலே போதும், அந்த பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியா முடியாது. இந்த கேள்வி கேட்டுருக்க நீங்க எதனா நீங்க பலனடைஞ்சீங்கனாலே போதும். பலனடைகிற மக்களோட பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியாக எங்கிட்ட வரும்போது யாரும் கேள்வி கேட்டு இந்தியா ஏன் டெவலப் ஆகவே மாட்டேங்குது, இந்தியா எப்படி டெவலப் பண்றது? நாம டெவலப் பண்ண போகுது, இந்தியா தானே டெவலப் ஆகிருக்கு. இந்தியா டெவலப் ஆகவே மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தெரியுமா? வெதர் ரொம்ப ஹாட்டா ஒவ்வொரு டே வெதர் பத்தியே பேசிட்டு இருக்கோம். நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன். டீ கடையில உட்காந்து பெஞ்ச் தேய்க்கிறாங்க பாத்தீங்களா? 30 வருஷமா அதே டீ கடையில வந்து காலையில டீ குடிச்சிட்டு நீ வெதர் ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கலாம், நீ மழை பெய்யுமா இல்லையா தெரியல, இதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் பேசிட்டு இருப்பாங்க. இன்னைக்கு அரசியல் என்ன ஆச்சு? இந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு பாருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நான்சென்ஸான விஷயம் எதுவும் கிடையாது. என்ன நடந்திருக்கும்? அதிக வருஷமா கொலை, கொள்ளை, கற்பழிப்பு, வன்முறை சம்பவங்கள். வேணா இன்னைக்கு ஆம்பூர்ன்றது நாளை வாணியம்பாடி மாறலாம், வாணியம்பாடின்றது ஈரோடு மாறலாம், ஈரோடு அப்படிங்கிறது திருவண்ணாமலை மாறலாம், முருகேசன் அப்படிங்கிறது கதிரேசன் மாறலாம், கதிரேசன் அப்படிங்கிறது குமாரசாமி மாறலாம். ஆனா மேட்டர் இதேதான். இந்தியா முழுக்க நடக்கிற ஒரே விஷயம் தான். காலையில எந்திரிச்ச உடனே நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இந்தியா முன்னேறவே முன்னேறாது, என்னைக்குதான் முன்னேற போகுது, என்னதான் ஆக போகுது, இப்படியே பேசுவோமே தவிர எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். அதை விட பெஸ்ட் நான் முன்னேறுவோம். இந்தியா முன்னேறதுக்கு கவலைப்பட வேண்டாம், தானா முன்னேறும். நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தர் நினைச்சோம்னா அட்லீஸ்ட் முன்னேறாதவங்களுடைய நம்பராக குறையும் இல்லையா? நான் முன்னேற வழி வந்து காமிக்கணும். ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. பிரம்மா கிட்ட ஒரு ரஷ்யன் ஒருத்தர் கேட்டான், ரஷ்ய நாடு எப்போ முன்னேறும்? அவர் 100 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னா ரஷ்யாக்கார நாட ஆரம்பிச்சாங்க. 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இருக்க மாட்டேன். அமெரிக்காக்காரங்க கேட்டான், அமெரிக்கா எப்போ முன்னேறும்? 50 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னா, ஐயோ அப்போ நான் ரொம்ப வயசாகிட்டு பண்ணி முன்னேறி அனுபவிக்க ஆடலாம், ரொம்ப தள்ளலாம், உருவுடுக்கலாம் ஆகிட்டு பண்ணி அப்படின்னு தான். இந்தியாக்காரங்க கேட்டான், இந்தியா எப்போ முன்னேறும்? பிரம்மா ஆட ஆரம்பிச்சா, அப்புறம் நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. ஓகே, அதனால நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தா இதான் நடக்கும். அதை விட ஏதாவது சம்திங் பிராக்டிகலா பண்ணலாம். பிறவிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குமா அல்லது குறிப்பிட்ட நிலையில் முடிந்து விடுமா? ஞானம் அடைகிற வரைக்கும் பிறவிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். முற்பிறவி பத்தி ஒரு கொஸ்டின், இது ஆக்சுவலா முற்பிறவி பத்தி கொஸ்டின். என்னுடைய அனுபவ ரீதியா சொல்றேன், முற்பிறவி அப்படிங்கிறது உண்மை. என்னால ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது, அது உண்மை. என்னால வெளியில இருக்கிற ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை காமிக்க முடியாது, ஆத்தென்டிக்கா சொல்லலாம், ப்ரூஃப் கொடுக்க முடியாது. என்னுடைய அனுபவத்தை யாராவது ஏற்றுக்கிறது ரெடியா இருக்கீங்கன்னா நீங்க ஏற்றுக்கலாம். முற்பிறவி அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க உண்மை. அதே மாதிரி வருகிற பிறவிகள் அப்படிங்கிறது உண்மை. பூரண ஞானம் அடைந்தவர்கள், என்லைட்டன் ஆன ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் பிறவி இல்லை அப்படிங்கிற ஸ்டேட் வரும். என்லைட்டன் ஆகிற வரைக்கும், ஞானம் அடைகிற வரைக்கும் பிறவிகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதை ஒன்றும் டவுட் இல்லை. மகாமந்திர மெடிடேஷன் செய்வதன் மூலம் உடம்பில் உள்ள நோய்கள், எந்த வகையான நோய்கள் குணமாகும், அப்படி உடம்பில் சில நோய்கள் இருந்தாலும் குணமாகுமா கூறவும். மகாமந்திர மெடிடேஷன் நம்முடைய ஹோல் பாடி எனர்ஜியையும் சீராகிறதுக்கான மெடிடேஷன். 10 பேர் பண்ணாலே இந்த ஒரு பெரிய எனர்ஜி வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும்.
Yes. So we are now moving on to the 27th of February 2004. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted a discourse in Oklahoma, United States. There, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed the science of healing through meditation and hosted an intimate Q&A session to which the Supreme Pontiff of Hinduism compassionately provided his unique insights. The Supreme Pontiff of Hinduism attended tirelessly to each and every one. He enriched and blessed couples and elders with love, compassion, and deep listening, and each person felt that the Supreme Pontiff of Hinduism was there only for them. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism in Oklahoma, in United States, giving the Q&A sessions and conducting the various meditation programs to reveal the science of healing. Entering now into the year 2009, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, organized and conducted the Nityas Purana Convention held in Salem, Tamil Nadu, India. The Supreme Pontiff of Hinduism initiated the lakhs of devotees attending the convention into the ancient Hindu science of chakras and how to remove the blocks created in them, and then led them to experience the higher states of consciousness. The grandest happening on planet Earth, the Paramavatara, the ultimate incarnation of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, steered the delegates from their intellect to their being and from the mundane worship to the sheer intimacy with the divine. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism conducting program, the Ananda Spurana program, to thousands and thousands of people. We can see the amount of gatherings, the amount of people that used to come to the Supreme Pontiff of Hinduism to these programs conducted in South India in those years. So the Supreme Pontiff of Hinduism giving the profound and ultimate experience to people, like mentioned here, moving people out from their intellect to their being and moving people out from the mundane worship to the real intimacy with the divine. So the Supreme Pontiff of Hinduism giving the depth of experience, whether it is in all dimension of our life. So here the Supreme Pontiff of Hinduism conducting and reaching out to people, as the Supreme Pontiff of Hinduism shared, that one of the biggest blind spots that Hindus have been cherishing in the last hundreds of years is the lack of enriching, the lack of reaching out to people, giving them the experience of Sanatana Hindu Dharma and the various sacred sciences which are embedded into the very lifestyle of authentic Hinduism. We are now moving on to the 27th of February 2011. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism elaborated on how a Western logic can never understand the Eastern way of living and attracting abundance. In the East, if somebody wants to become rich, he goes and sits under a tree and starts chanting some mantras. The Supreme Pontiff of Hinduism explained that one important thing is when he sits under a tree and meditates, when the wealth happens, not only he will have wealth, he will have the intelligence and blissful awareness to enjoy it and live it. But if the wealth is brought by violence, aggression, or going, then naturally he will lose the capacity to live, capacity to enjoy, and capacity to own. So here the Supreme Pontiff of Hinduism is sharing about the various truths on attracting wealth, attracting abundance, and how it is so different from the Western psychology to the Eastern psychology, where in the Eastern way, just meditating and creating the space automatically gets you and manifests the reality in you, rather than using forms of violence or aggression or the non-dharmic ways of getting wealth and abundance. Yes, entering now into the year 2011. Actually, on the same year, on the 2011, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, received the visit of the famous Indian actor N. Santanan. The Supreme Pontiff of Hinduism had a cordial conversation with him and also shared with him the Living Enlightenment book, which contains the essence of the Supreme Pontiff of Hinduism's teaching.
So here the Supreme Pontiff of Hinduism reaching out to and welcoming to all the various leaders in their various fields to give them and strengthen the experience of authentic Hinduism in their life. So entering now into the next year, the year 2012, in the presidential address of the Supreme Pontiff of Hinduism, he presided over the Pratiksha Paduka Puja, the presidential address, Nitya Satsang, the Dial the Avatar, the Nitya Kriya, and the Sarva Darshan. So the Supreme Pontiff of Hinduism having very active morning routine, starting with the puja, going into the satsang, the address, official address, Dial the Avatar, receiving calls from devotees, disciples, followers around the world, and asking questions, requesting boons and blessings, and the Supreme Pontiff of Hinduism answering them live on NTV, and then followed by Nitya Kriya, which is yogic techniques to help us raise our the health in the body and as well as the level of awareness, and to facilitate the awakening and the flow of the Kundalini Shakti, as well as the Sarva Darshan, where the Supreme Pontiff of Hinduism receives each and every one by one, giving them their blessing, listening to their questions, giving them their boons, and ultimately giving them the darshan, the awakening of the Kundalini experience. So let us now see a small extract of the various happenings that took place on that very day in the year 2012. Nithyanandam, this is Srinitya Mayatitananda and welcome to NTV News from Nithyananda Dhyanapidam, Vidadi. It's Monday, February 27, 2012. The headlines. In today's Bhagavad Gita discuss, Swamiji spoke on chapter 4 verses 15 and 16. Actions sets us free. News from Vidadi Ashram. Programming news. International news in all around the ashrams. Now for the main news. 1046 places including 24 two-way connections from 251 different cities across 26 countries worldwide connected through NTV this morning to partake in Swamiji's morning message from Raj Sabha at Vidadi Ashram. During the morning message, Swamiji spoke on the topic Action Sets Us Free from chapter 4 verses 15 and 16. Swamiji expressed Sri Krishna's teachings about the virtue of action. When we study great truths but do not act upon them, keeping them only as theory in our thoughts, the resulting inner conflict is unhealthy for us. Just as rich food, when not properly digested, can make us sick, so the teachings of enlightenment, when not actively applied to our lives, can cause spiritual illness. Even wise men are deluded with respect to what are, which is action and what is inaction. Therefore, I shall state it clearly, so that being aware of it, you can release yourself from good and evil. Even the so-called wise men get confused. What is right, what is wrong? Unfortunately, they become sick of grace, means the grace which is showered on them. They never digested and made it into an experience. Understand? Rich food can make you sick and all diseases will follow. So without proper understanding, even rich food makes you sick. Bhagavan is very clear.
you are just listening the Shastras, only getting the grace of the Master, never made all these things into reality, then even grace can make you fall sick. I have seen many people falling sick due to too much of grace. I shall state it clearly so that being aware of it, you can release yourself from good and evil. Again, Bhagavan is giving an introduction to what he is going to speak now. The last verse is, he was speaking about what he has spoken. Whatever he said, he says, this science is time-tested, foolproof practice. Now, he is coming back to this science is, the science which I am going to teach you now will make you understand very clearly what is action and inaction. Release yourself from good and evil. Even the so-called wise men sometimes tumble down and do not know what is right and what is wrong. Bhagavan is very clearly saying, I will make you understand, I will state it clearly, so that being aware of it, you can release yourself from good and evil. Bhagavan is teaching the science of releasing yourself from good and evil. Sri Krishna reassures Arjuna that his words have stood the test of time. His wisdom does lead to liberation, but only if we act upon it. Turkey was a rare and welcome two-way participant location for today's morning satsang. And Guadalupe joined us once again and received Swamiji's blessings for LBP group there. The Nitya Kriya from Swamiji today was cure for irritable bowel syndrome. Swamiji noted the power of this Kriya and that it will also dispel all worry in the sincere practitioner. News from Bidadi Ashram. Don't miss your chance to sponsor the Sri Vidya Homa to remove all negativity and receive a blank check from Mother Devi during this year's Rajarajeshwari Brahmotsava. This morning, Swamiji hoisted a new flag at Nithyanandeshwara Temple, Bidadi, to signify the opening of the Brahmotsava. This is one of the oldest mother worship rituals in India and lasts now for 10 days, February 27th to March 8th. वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतं श्रीमन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम् आनन्दानुभवास्वादं सर्व
Go to nithyananda.org for a complete schedule and to find out how you can benefit directly each day from the festival dedicated to the divine feminine energy. Swamiji said, we will see the power of Devi expressing in all our ashrams and centers, including Kumkum and Vibhuti continuously materializing from his padukas as well as from the hands of devotees. Accordingly, Ma Nitya Devi promptly sent in photos of the two pearls that materialized through her body this morning. Great to see more of this from the Oman Shivagangai Center. Come to nithyananda.org to learn about all free 1-year program for youth from Bidadi, Ananda Yogam, where you will live, experience, radiate and share all spiritual truths. Programming news. Since the conclusion of the most recent Inner Awakening program, Nitya Yoga and Fitness mornings will once again occupy the live streaming spot from 4:45 am to 6:10 am. Please bring your yoga mat and join us. The NSP program is available online from March 1st to 4th. Log on to nithyananda.org or contact your local center to learn how to live before you die. The Tamil language Bhagavad Gita discourse continues today on NTV. Please find the live stream beginning now at a new time of 6:30 p.m. to 8 p.m. Indian Standard Time. And you can now review Swamiji's most recently daily discourses by tuning into NTV. The daily morning satsang will also be uploaded for free viewing to YouTube the same day. Find yourself entangled with NTV satsang replays immediately following the morning satsang and evening 10 p.m. after the yoga session. Disentangle your thoughts, fears and emotions by relaxing into restful awareness through Upanishad with the avatar. All around the ashrams, international news. Nithyananda Dhyanapidam volunteers sent a photo to update on their presence at the New Delhi World Book Fair running now through March 4th, 2012. Over 2,500 stalls are there and thousands are visiting each day. The N Galleria is located at hall number 3 at the stall number 590. Swamiji blessed the Phoenix Kanjipuram Center to commence its celebrations of the Rajarajeshwari Brahmotsava. Hyderabad is offering a Kalpadaru program on March 30th and a Health and Wealth program on March 31st and April 1st. That's all from NTV News for now. Thank you for joining us and let us end our news with a bliss dose from Swamiji. It's time-tested method. Now you also follow the same so you can achieve enlightenment. Thank you for joining us. We will see you next time on NTV News. Nithyananda. Inner Awakening, the path to transformation. One of the most unique aspects of the new Inner Awakening program is the use of powerful Kriyas and the In-Fitness program that reshapes the body and the mind. Participants share their breakthroughs of transcending negative mind and body patterns. Hi, I'm Asha Viswanathan and I'm from the San Jose Temple, San Jose Center, California. And I'm here at the Inner Awakening program and having a wonderful day today. And this is day 8. And I can't express how happy I am that I finally made the decision to come here. I've been with Swamiji for about 5 years and I've attended a lot of programs in the US, but having this experience at a stretch is just unbelievable. And thanks to Snehamai and Matejo and all the other people from the San Jose group who actually encouraged me to come here. And as you can see, I'm having a bad hair day, but that's because I just came back from Vaidya Sarovar, which is one of the best experiences we all have during the day. Everything is great, but this is one of those where we all go stand under the lingam and the water falls on our head.
and all the fear that we had of waterfalls, standing under the waterfall, is all driven away. And we've had wonderful food, and Swamiji has said that we can eat as much as we want and we'll still lose weight because we are doing tremendous workout during the yoga. I've never sweated and worked so much, and as a result of this I can feel much lighter, and also I'm able to move around much better, and all my joint pains and so on are definitely much better here, and I'm able to do the kriyas better because of that. The highlight, I think, we are some of the special IA group because we got to see Swamiji's the Kala Bhairava darshan, which is very special, and he himself talked about it the next day of how he got into that form, and none of us realized that he has ever done a darshan standing all the time. And the entire darshan he was standing. It was just an unbelievable experience, especially towards the end when he started doing some of the Shiva moves standing in that position. It was just an awesome experience. And also in terms of this morning's satsang, we were glad to be here because, as we all heard, this morning's satsang was something out of the world, totally very special. Thank you, and thanks for the opportunity. I would highly, highly, highly recommend anybody to come to his Inner Awakening. As I said, I feel bad that I waited this long to come, but at the same time, I'm not feeling guilty or repenting because 2012 is a special time anyways. And don't miss an opportunity, and please do fill out the intention form. And when I did that, things started falling in place. It's amazing how things start falling in place, and just put your intention in there and Swamiji will make it happen, and you will be here. And once you come here, you will absolutely enjoy it. So take my word for that. We're now entering into the 27th of February 2013. On this date, Supreme Pontiff of Hinduism redefined the Four Noble Truths. Integrity is the bone structure on which we build our lives. Integrity is based on our words, on what we commit to and what we say. If we do not keep our word, our lives grow perverted and crooked. When we fulfill our commitments, we create success. Integrity forms the roots of our tree of life. Authenticity is the tree itself. It means aligning our perceptions of ourselves with how others perceive us. Then they can understand what to expect of us, and we can answer their expectations. Responsibility is the fruit of the tree. With responsibility, we pluck from the tree the best it has to offer. We enjoy the fruit ourselves, and we enrich others by sowing the fruit's seeds as widely as possible, creating new trees and new fruit with which to nourish the world. So here the Supreme Pontiff of Hinduism is beautifully giving analogy to the four tattvas and how the four tattvas literally builds our whole being and makes us to enrich everyone around us with all the most beautiful things that life can offer. Let us now see a beautiful excerpt from the satsang where the Supreme Pontiff of Hinduism explains about the four tattvas. Integrity is fulfilling the word and thought you give it to yourself and to others, and experiencing a state of completion, purnatva, with yourself and with life. Listen. When you give a word to yourself or
to others. That is the bone structure of your life. That is the bone structure of your life. If you continuously break the bones of your life, how your life will be? Full of pain, distorted, vakra, perverted. The word you give it to you is the bone structure of your inner personality. The word you give it to others is the inner structure of your success, life. If you are constantly breaking your bones and breaking the bones of your life, life will be painful, suffering, torture. It is based on the word you give it to you and to others, you start functioning. Am I right? It is based on the words. Everything starts. So the word you give it to you and to others is life. Literally life. The word you give it to you and to others, you have to fulfill it as your very life. If you are really sure you can't fulfill it, at least do the bone transplantation. Don't fracture the bone. Do bone transplantation. Means complete that word by declaring you will not be able to fulfill that word. Finally complete it. For example, if you have given a word, you will give $1 million to somebody. It is like your life, you have to fulfill that word. If you are very sure you will not be able to fulfill that word, at least complete with them saying that I will not be able to fulfill it. I am taking that word back. Please, you look to some other source. So even this is a completion. But the second choice should be used like a bone surgery. Will you do bone surgery on yourself every day? No. Only rarely you will do the bone surgery. Bone surgery cannot be done every day. Same way, just completing it by taking the word back cannot be done every day. While you give the word itself, you should be aware enough that you are going to fulfill it. Only rarely surgery is allowed. But there should be nothing without fulfilling or completing. Experiencing a state of Purnatva, completion with yourself and with life. How many of you do more completion, less fulfilling? Means giving the word, then taking back the word, completing it, then fulfilling it. You are all living in unconscious. You are all living in utter unconsciousness. Because while you give the word, you are not aware of what you are doing. Integrity is you fulfilling the word, unthought. You give it to yourself and to others and experiencing a state of Purnatva. Completion with yourself and with life. If you give a word, be very clear. Already your life is started getting built. You have started building the life. You have to fulfill it. It is your life. Dropping the word and completing should be like a pulling down the structure and rebuilding. How many times you do pulling down the structure and rebuilding? If you build 100 buildings, maybe one will be pulled down and rebuilt. If you give 100 words,
99 is pulled down and rebuilt. It means what? Still you have no respect for your life. You have no respect. You are not aware of what you are doing. Still you need to become sincere and need to have the courage of authenticity before you give a word. And you should ensure your authenticity is kept alive to keep your excitement alive. I tell you, authenticity is death for your boredom, excitement for your life. Because authenticity kills the old way of living. It is a death for you. And it is an intense excitement to live. Applying the sacred ash on your forehead means you declare, you commit, all my decisions will be just based on this one truth of authenticity. Because nothing else should interfere in my decision making other than authenticity. Everything else is only ash. It is going to be turned out only as ash. So all these things which are going to become ash should not be part of my strategy planning. My strategy for my life, my strategy for my success, everything should be from authenticity. That is what you commit. When you apply, I have a question. In some mood we commit something and then after a few days don't feel we need to do that. Should we do it just because we gave the word? Without the spirit behind the word, can we drop that commitment in this case? No. If you have given a word, it has to be just lived. Just lived. Word is life. Yes, entering now into the year 2015. On this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, continued with the Ishavasya Upanishad, verse number 4, from the previous day's Nithyananda Satsang. In this profound delivery of the Isha Upanishad, the Supreme Pontiff of Hinduism expressed the deeper meanings of this sutra. He said, Mata Rishwa is the life energy that moves and expands itself, supporting all of life's activities. This life energy never dies, or immortality, only moves and expands itself, having no death. After this revelation, the Supreme Pontiff of Hinduism had all present Kailasa delegates, diplomats, disciples, and Kalpataru Convention participants contemplate on that which is unborn and is never going to die in us, and that will lead us to the truth. So inviting each and everyone to go on Nityandapedia on this day, 27th of February 2015, to listen to this revelation by the Supreme Pontiff of Hinduism about the part in us which never dies, and to contemplate on that truth in our life. Let us now watch a short video of the other happenings which took place on this very day in the year 2015. When I was doing my IA, I could only see changes in myself, and I can see tremendous changing in participants. I'm very, very fortunate to see how
Heart power trying to push the mind towards the source from the senses is only going to lead to suppression and depression. The good news is soft power is enough to push your mind to the source and realize its divinity. One of the biggest success of Sanatana Hindu Dharma is it is voluntary. Without using the hard power of rules, regulations, just using the soft power, turning your mind towards the source, completion, consciousness is the job of this verse. Each word in this verse, when you meditate on it more and more, when you think about it more and more, when you internalize it more and more, your mind will move towards the completion. Don't entertain tiredness and boredom. I think we are all heading towards death, and we have the opportunity to face the fear of death with Swamiji. Like he'll hold our hand through this process, and I just can't stop thinking about it. I'm like, this is the best way I could spend my May. I really encourage everybody to walk with this rare being in this experience of awakening, of really saying yes to life and really celebrating death in this sacred, magical place like Varanasi. I'm going to speak on Kathopanishad on all 21 days when I am in Varanasi. On death. Kathopanishad is death introducing itself. Death from death itself. In the city where death is liberation and celebration. Come to learn about death. See, like how we share Shiva is an energy. And when that energy assumed a form and cut off the Brahma's fifth head, we call that quality of that energy, we call it as Kala Bhairava. And when the same energy destroyed Daksha's ego, we call that energy as Virabhadra. So same way, the one part of the consciousness we name it as unmoving, and the other part and many other parts we call it as oneness, swifter than the mind. We attribute like this to a different parts of consciousness. Completion in action is yoga. So when we do yoga, we become more and more complete. And that completion is soft power. This is what I understand. What I feel is when you do yoga, you get inspired because your body is able to do so many extraordinary things which you never even imagined. So that inspiration is soft power. So when you do yoga, you automatically be in the space of soft power. Adding to Tattva Maharaj told, see, when you do yoga, when your body bends, even your mind starts bending. What I feel as soft power is that when it is not that soft, I feel it is the uncompromised compassion which happens. So just in the example which she gave itself,
Like you can go and tell, oh, you're feeling bad and all that, you can still tell. But uncompromised compassion at that point is telling that no, this is not the reality. Come to the space of reality, pain is a lie, and then experiencing that. At that point, the person who is having the pain, he might be in some other perception, whatever he might have. He is not really in the space of completion when he is having that pain. So, but still using the soft power, making him complete is what is the real task. So I feel that when Swamiji told soft power is not really that soft, this is what he meant. Because it makes uncompromised compassion happen in you. If the responsibility what we take inspires others, it is soft power. And the responsibility what we take makes others feel that we are putting rules, that will be out of hard power. Yes, let us now move on to the 27th of February 2016. On this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism expounded on the sciences of Charya, Kriya, Yoga, and Jnana, lifestyle, processes, union, and enlightenment. The Supreme Pontiff of Hinduism explained how these four can be experienced experientially and be internalized at the upcoming Kumbh Mela through 70 various initiations. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism declared that Charya, Kriya, Yoga, and Jnana are the sacred inner sciences, the direct words of Mahadeva, which can manifest our realities and awaken completion, self-respect, and strength in us. From bringing God alive in a stone to healing cancers, Agamas amass every science. He also explained how the four components of Agamas, as per Mahadeva, Charya means the lifestyle, which purifies us. Kriya means the spiritual processes. Yoga, experiencing oneness with oneness itself. And Jnana, enlightened about everything that exists. So here the Supreme Pontiff of Hinduism is expanding on the basic four components of the Agamas, which are Charya, Kriya, Yoga, and Jnana. Entering now into the year 2017. On this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, revealed how to overcome compulsive thought currents and behavior patterns, and how yoga can program your muscles. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed that Sadashiva gives a set of muscle awakening techniques to awaken your muscles, which are frozen due to compulsive muscle memory. He gave the example in the morning, you get up with a certain thought current, you go to the washroom with a certain thought current, you get into your car and drive to the office with a certain thought current. But if we see our whole day, there is only few muscles we use, and there are many muscles we don't even remember they exist because they're too busy because we are too busy in our obsessive thought currents, the compulsive behavior patterns. So here the Supreme Pontiff of Hinduism expanding on a very important truth and giving us cognitive shift and insights of how to awaken the muscle memory in our body and to free ourselves from our compulsive behavioral patterns. So inviting each and everyone again to see this address by the Supreme Pontiff of Hinduism in the year 2017. Let us now watch a short excerpt of this address by the Supreme Pontiff of Hinduism titled How Yoga Can Program Your Muscles. Morning yoga you do.
please understand the yoga you are doing here is not stretching the body. Sadashiva gives a set of muscle awakening techniques to awaken your muscles which are frozen due to compulsive muscle memory. For example, morning you get up with certain thought current. You go to washroom with certain thought current. And you get into your car, go to office. If you see your whole day, there are only few muscles you use and there are many muscles you don't even remember they exist. You don't even remember them that they exist. You are so busy in your obsessive thought currents, the compulsive behavior patterns, many of you don't even know many muscles exist in you. Sadashiva gives a set of exercise to awaken all those muscles. And today you would have had a light yoga. From tomorrow you will be put on a pole. I don't know whether how many of you know that. Men will be put on a pole and women will be put on a rope. Don't worry. You do not need to worry. And it will be very smooth. You will not even feel it's difficult. It is done in a very systematic way as Sadashiva has instructed, to awaken all the muscles you have, to introduce your body to you. That is one of the important things need to be done. Introducing your body to you. The yoga you are doing is specifically aimed at breaking all your compulsive muscle memories. See, your muscles do have a memories. That is why the people who are driving every day, if you are driving from your house to office and office to home every day, sometimes only after reaching the home you remember you started from your office. But you drove. No accident, you drove. Just like car can be automatic gear, your muscle memory can be in automatic gear. Sometimes it is beneficiary, sometimes it becomes compulsive behavior patterns. Your muscles need to become conscious. We are now moving on to the 27th of February 2018. On this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed how to overcome compulsive thought currents and behavior patterns, and how yoga can program your muscles. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism also revealed that Sadashiva gives a set of muscle awakening techniques to awaken your muscles, which are frozen due to compulsive muscle memory. He gave the example: in the morning, you wake up, you get up with a certain thought current. You go to the washroom with a certain thought current, and you get into your car and drive to office with a certain thought current. But if we see our whole day, there are only a few muscles we use, and there are many muscles we don't even remember they exist because we are too busy in your obsessive thought currents, the compulsive behavior patterns. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism is giving a real life example on how continuously we are doing the same rut again and again, and how we can overcome this obsessive behavior patterns and instill Paramashiva's biomemory and muscle memory into all of us. Entering now into the year 2019. On this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, expounded on the cosmic principles of Pratiksha Pramana, speaking to Kailasa delegates, diplomats, and disciples from various spiritual embassies across the globe. The Supreme Pontiff of Hinduism revealed the pure super science, Pratiksha Pramana,
the existential reality of superscience of physics, chemistry, and biology. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism shared that the right eye of Surya is the physics of the cosmos, the left eye of Chandra is the chemistry, and the third eye of Subramanya is the biology. He went on to reveal how modern-day science has not yet caught up with the Pratyaksha Pramana of Paramashiva. If a little energy, time, and intelligence is spent in doing research in the super science of Paramashiva, within the next 10 years, humanity will have 10 times more growth than what we had in the last 1,000 of years. So let us listen to an excerpt from the Supreme Pontiff of Hinduism on this address. If we want to find solution, discover the greater possibilities and truths and powers and principles, we should go to the source, core. Collapse everything to the core. If you collapse everything to the core, we are just the human beings, are just thought currents. This universe is the principal current. God is the conscious current. That's all. Conscious current, thought current, and principal current, its relationships. How thought current can connect with conscious current and principal current. How principal current can relate with the thought current and conscious current. How conscious current can relate with principal current and thought current. That's all is super science. If we can spend little time, energy on this super science, understand? Human beings are bunch of thought currents. Cosmos is bunch of principal currents. God is bunch of conscious currents. Relationship between these three, identity these three holds towards each other is super science. If you come to this core, from here start understanding physics, chemistry, biology, cosmology, astronomy, astrology, fundamentals of existence. The greatest gift Rama gave it to the world is the principle of Hindu feminism, Sita. The ideal of Sita. One of the greatest gifts, I should say he has given multiple gifts. The principle, concept of Hanuman. Rama was the alchemy. He was the catalytic agent for a personality like Hanuman to manifest devotion. See, for a personality like Hanuman to happen, you need to be an absolute Purusha, an absolute Uttama. Absolute Purusha, Paramashiva, absolute Uttama, playing within the principles of the physics.
Only then a personality like Hanuman can be manifested. Hanuman, who knows Rama is Paramashiva, and he knows a place within the principles of physics. So Hanuman has to manifest all the powers through his devotion and make Paramashiva's mission happen. Yes. So entering now into the year 2020, on this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, expounded on the cosmic principle, powerfulness, strength of your core existence is your strength. The Supreme Pontiff of Hinduism explained on this day that the truth that life positiveness is a strong nuclear force in you, and Atma Tattva reflects Paramashiva. The Supreme Pontiff of Hinduism even expressed that he is prepared with the next level of manifestation to transmit the being of Paramashiva, and for that he wanted 10,000 integrated people to be in non-violence and 108 Kailasians, citizens intensely around him physically, and that will remove spiritual poverty from planet Earth with the kind of explosion that will happen. This evening also saw the highly awaited question and answer segment, Ask the Avatar, bringing much joy and contentment to Kailasa's delegates, diplomats, and disciples. We are now moving on to the 27th of February 2021. On this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed that regardless of the number of births the soul would have taken, regardless of the soul, while embodied, having been initiated by the master or not in their lifetime, the master can intervene and make his presence available in the departed soul's life and lead it to enlightenment. This is possible only through Maheshwara Puja. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed the sacred truth. The best place on planet Earth to give Pinda Tarpana is the stomach of a sannyasi. That is, the humble fire, Jataragni, of a sannyasi, the best fire into which you can offer the Pinda Tarpana, the Shraddha, which reaches the departed soul, departed ancestors, Pitrus directly. So here the Supreme Pontiff of Hinduism is expanding on the signs of the Maheshwara Puja, and we will also be having a Maheshwara Puja just in a few days. So I request if any of the viewers, if any of the participants would like to offer the Maheshwara Puja, you can contact your HORs and also post in the live Facebook and YouTube platforms where the Acharyas can then guide you on how you can offer the Maheshwara Puja. So with this, we come to the end of today's segment. We thank you very much for having spent the time with us and going through this amazing journey of the Leela, Dhyana of the life of the avatar of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism. So reminding each and everyone that in a few days on March 1st, Paramashivoham Level 3 is going to start spending 21 days in the presence of the avatar of the Supreme Pontiff of Hinduism, an event to teach us the science of manifesting the ultimate consciousness in us. This Paramashivoham manifests the deeper experiences of the 25 states of consciousness, vertical time zones, paramanifestation. So join us for this grand event by registering at kailasa.org/Paramashivoham. So again, thanking everyone. We'll now be moving into an initiation of the Supreme Pontiff of Hinduism, preparing us for this great happening of the Paramashivoham Level 3 program. So stand straight, head, neck, and spine in a straight line in deep space of listening with the Mahavakya in Ajapa Ajapa, and ready to receive the presence, the words, the initiations, and
and the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam.